ఈ వీడియోలో మనం ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ 10th క్లాస్ సెట్ చాప్టర్ చూద్దాం. రైట్ ఏ గివెన్ సెట్ ఇన్ ఇట్స్ రోస్టర్ ఫామ్. మనకి ఏదైనా ఒక సెట్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఇచ్చి దాన్ని రోస్టర్ ఫామ్లో రాయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. రైట్ ఏ గివెన్ సెట్ ఇన్ ఇట్స్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. మనకి రోస్టర్ ఫామ్లో ఒక సెట్ని ఇచ్చి దాన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాయమని అడగొచ్చు. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెట్స్. మనకి ఏ అండ్ బి అనే సెట్స్ ఇచ్చి వాటి యూనియన్ కానీ వాటి ఇంటర్సెక్షన్ కానీ కనుక్కోమండం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. ఫైండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటే ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ ఏ ఇలాంటివి కనుక్కోవడం, ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సెట్స్ యూజింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్. మనకి ఏవైనా సెట్స్ ఇచ్చి వాటిని వెన్ డయాగ్రామ్ని యూస్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయమండం అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఏ మైనస్ బిని వెన్ డయాగ్రామ్ యూస్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయమనొచ్చు. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిని వెన్ డయాగ్రామ్ యూస్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయమనొచ్చు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సెట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకుని ఈ 6 టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటి సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. రైట్. మొత్తం వీడియో అంతా చూడండి సో దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ 100% ఫ్రమ్ సెట్ చాప్టర్. రైట్. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Write the following set in roster form. ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా మనకు ఒక సెట్, దాన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. దాన్ని ఎలా చదవాలంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ x such that x equal to 2n plus 1 and n belongs to capital N అన్నారు కదా. అంటే క్యాపిటల్ N అనేది నేచురల్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి వేర్ n is a natural number. It is a set of elements x such that x equal to 2n plus 1 and n is a natural number. మీకు ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది? n అనేది ఒక నేచురల్ నెంబరు, 2n ప్లస్ అనేది x, అది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ సెట్. రైట్. మనకి క్యాపిటల్ N అనేది నేచురల్ నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రైట్. n ఈజ్ ఏ నేచురల్ నెంబర్ అన్నారు అంటే n కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూస్ లైక్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అండ్ సో ఆన్. రైట్. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే n ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x అనేది చూద్దాం. x ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ 1 అని ఇచ్చారు. రైట్. n ఈక్వల్ టు 1 అనుకుంటే ఏంటి? ఇక్కడ n ఉన్న ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే x ఈక్వల్ టు 2 times 1 plus 1 దట్ ఈజ్ 2 plus 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అలాగా ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడే x ఏమవుతుంది? x ఈక్వల్ టు 2 times 2 plus 1 దట్ ఈజ్ 4 plus 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. రైట్. n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం, x ఈక్వల్ టు 2 times 3 plus 1 that is 6 plus 1 that is equal to 7. n equal to 4 తీసుకుంటే x equal to 2 times 4 plus 1 that is 8 plus 1 that is equal to 9. n equal to 5 తీసుకుంటే x equal to 2 into 5 plus 1 that is 10 plus 1 that is equal to 11. n equal to 6 తీసుకుంటే x equal to 2 into 6 plus 1 that is equal to 12 plus 1 13. ఇలా n equal to 7, n equal to 8 ఇలా రాసుకుంటూ పోవచ్చు. రైట్. నేచురల్ నెంబర్స్ అనేది ఏంటి? ఇన్ఫైనైట్ సెట్. రైట్. ఎన్ని నెంబర్స్ రాసినా ఇంకా రాస్తానే ఉండొచ్చు. సో అలాగా ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్ కూడా ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్? 3 is one element, 5 is another, 7 is another, 9, 11, 13, 15, 17 అలా రాసుకుంటూ పోవచ్చు. రైట్. సో రోస్టర్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తామంటే మనం బ్రాకెట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి కర్లీ బ్రాకెట్, దెన్ రైట్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే.
అండ్ సో ఆన్. బికాజ్ ఇక్కడ ఇది ఇన్ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అండ్ సో ఆన్ అని రాసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తాం. రోస్టర్ ఫామ్లో రాయడం అంటే ఏంటి? ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ముందు ఏంటో తెలుసుకుని వాటిని కర్లీ బ్రాకెట్స్ మధ్య రాయడం. ఓకే, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఆర్ రిటెన్ ఇన్ బిట్వీన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్. అలా రాస్తే వచ్చేది రోస్టర్ ఫామ్. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ని యూస్ చేసుకుని ఎలిమెంట్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. తెలుసుకున్న తర్వాత వాటిని కర్లీ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో రాస్తే వచ్చిందే రోస్టర్ ఫామ్. అండ్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక సెట్ ఇచ్చారు. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్? 1, 4, 9, 16, 25. వేర్ ఆస్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. మీరు చూస్తే కనుక ఏ అనేది సెట్లో ఎలిమెంట్స్ చూస్తే 1ని 1 స్క్వేర్, 4ని 2 స్క్వేర్, 9ని 3 స్క్వేర్, ఇలా రాస్తే 5 స్క్వేర్ వరకు రాస్తున్నాం, రైట్? నౌ ఐ కెన్ సే దట్ దీస్ బేస్లో ఉన్న నెంబర్స్ చూడండి. పవర్స్ ఎనీవే ఆల్ ద పవర్స్ ఆర్ సేమ్, రైట్? 2 ఓన్లీ, ద పవర్ ఈజ్ 2. ఇక్కడ బేస్లో ఉన్న నెంబర్స్ చూస్తే 1, 2, 3, 4, 5 దీస్ ఆర్ నేచురల్ నెంబర్స్ అండ్ దే ఆర్ స్మాలర్ దాన్ 6, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే సెట్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాస్తే ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ నేచురల్ నెంబర్ స్మాలర్ దాన్ 6. మీకు సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాయాలంటే ఫస్ట్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఇలా ఓపెన్ చేసుకుని ఎక్స్ దెన్ కాలన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ నేచురల్ నెంబర్ స్మాలర్ దాన్ 6 అని రాస్తాం, రైట్? దీన్నే మనం మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ such that x is, I can write like this, A is a set of elements x such that x is equal to n square, where n belongs to natural numbers and n is smaller than 6 అని కర్లీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. లేదు ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు అంటే n less than or equal to 5 అని కూడా రాయొచ్చు. Understood? Where A is a set of elements x such that x equal to n square and n is less than 6, where n belongs to natural numbers. Understood? Problem. A is a set of elements x such that x is a natural number. What are natural numbers? 1, 2, 3, 4, 5. ఇలా ఉండేవి natural numbers, right? So let's write that. A is a set containing elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on, right? ఇది రోస్టర్ ఫామ్లో రాసాం సెట్ని. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది సెట్ బిల్డర్ ఫామ్, రైట్? నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ బి. బి ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్. అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ని సెట్గా రాస్తే వచ్చేది బి. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే మనకి 2, 4, 6, 8 అండ్ సో ఆన్, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. C is a set of elements x such that x is an odd number. Odd number అంటే మీకు గుర్తు రావాలి 1, 3, 5, 7, 5, 7, 9 and so on, right? So C is a set of odd numbers. Now D is a set of elements x such that x is a prime number. Prime numbers అంటే ఏంటి? The numbers that have got only 2 factors that are number 1 and the number itself, right? 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, ఎందుకంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 3కి ఫ్యాక్టర్స్ 1, 3. 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 1, 5 అనేవి ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? 7, 1, 7. 11, 1, 11 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ తెలుస్తాయి. యూ కెన్ రైట్ the set D as the set containing elements 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Understood? Now we have all 4 set written in roster form. Roster form లో రాసాక మనం A union B, A intersection C ఇలా కనుక్కోవచ్చు, రైట్? A union B అంటే ఏంటి? It is the set containing all the elements of A and B. Aలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, Bలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ తీసుకోవాలి. Aలో 1, 2, Bలో కూడా ఉంది, 3, 4, 5 ఇలా ఇందులోని ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కలిపి రాస్తే వచ్చేది ఏ యూనియన్ బి. సో ఏ యూనియన్ బి చూసారనుకోండి మీరు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అండ్ సో ఆన్,
రైట్? ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్‌ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే వచ్చేది ఇదని రాసాం. రైట్? ఏ యూనియన్ బిని మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు? ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ నేచురల్ నంబర్స్. రైట్? అంటే A union B is equal to A in this particular case. Right? B అనేది ఈవెన్ నెంబర్ సెట్. A అనేది నేచురల్ నెంబర్ సెట్. A యూనియన్ B అంటే నేచురల్ నెంబర్సే మిగులుతాయి. ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ అనేవి నేచురల్ నెంబర్స్లో పార్ట్. రైట్? నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ సెకండ్ పార్ట్. A ఇంటర్సెక్షన్ C చూద్దాం. A ఇంటర్సెక్షన్ C అంటే ఏకి సికి కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని రాస్తే వచ్చేది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి. ఇక్కడ ఏ అనే సెట్ తీసుకోండి, సి అనే సెట్ తీసుకోండి. వాటిలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 1 అనేది కామన్గా ఉంది. రైట్? దెన్ 3 అనేది కామన్గా ఉంది. 5, 7 ఇలా రాసుకుంటూ పోతే కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యూ గెట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి యాజ్ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 అండ్ సో ఆన్. రైట్? ఇది చూస్తే ఎగ్జాక్ట్గా సితో ఈక్వివలెంట్గా ఉంది. రైట్? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి ఈజ్ సి ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్. రైట్? నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కామన్ టు బి అండ్ సి. బికి సికి కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? బి అనేది చూస్తే ఈవెన్ నెంబర్స్, సి అనేది చూస్తే ఆడ్ నెంబర్స్. వాటికి కామన్గా ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. రైట్? సో బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఈజ్ ఎన్ ఎంప్టీ సెట్. You understood? B intersection C is a null set or empty set. It is denoted using phi also. Right? Now let's look at B intersection D. B intersection D అంటే B కి D కి కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సెట్. రైట్? మీరు చూడండి 2 is there in both sets. రిమైనింగ్ నెంబర్స్ చూడండి, ఇవన్నీ ఈవెన్ నెంబర్స్. రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ ఆడ్ నెంబర్స్. రైట్? So B intersection D has only one element, that is number 2. దీన్ని చూస్తే మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు? Only prime number that is even number is 2. 2 is the only even number, even prime number అని చెప్పొచ్చా? That is what do you notice? Right? Got it? A is a set of elements x such that x is a natural number less than 6. నేచురల్ నెంబర్ అయి ఉండాలి, లెస్ దాన్ 6 అవ్వాలి. ఓకే? అంటే 1, 2, 3, 4, 5. సో రైట్ దెమ్ ఇన్ ద రోస్టర్ ఫామ్. నౌ B is a set of elements x such that x is a prime number which is divisor of 60. x అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి, డివైజర్ ఆఫ్ 60 అవ్వాలి. రైట్? సో లెట్స్ రైట్ ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అప్ టు 60 వరకు రాసేసాను. ఓకే? అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 60 రాసేసి అందులో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటో చూసుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తానంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ని ఫస్ట్ రాసేసి అందులో ఏవి 60ని డివైడ్ చేయగలవో చూస్తాను. 2 చేయగలుగుతుంది, 3, 5, 7 నో, 11 నో. సో 2, 3, 5 అనేవి మాత్రమే డివైజర్స్ ఆఫ్ 60. At the same time they are prime numbers. Right? So now I can say that B is a set of elements 2, 3, 5. Understood? Prime number ayi divisor of 60 avvalante avi only 2, 3, 5. Okay? Now let's look at the next part, that is C is a set of elements x such that x is an odd natural number less than 10. Odd number ayi undali, నేచురల్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 10 అయి ఉండాలి. రైట్? ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్ చూస్తే మీరు 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 అండ్ సో ఆన్. రైట్? లెస్ దాన్ 10 అనే క్రైటీరియా ఉంది కాబట్టి యూ కట్ ఇట్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ద ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 10? 1, 3, 5, 7, 9. రైట్? సో యూ రైట్ దెమ్ ఇన్ roster form. Now D is a even natural number which is a divisor of 48. Okay? Now what I'll do is I'll write what are the divisors of 48
and even natural numbers. Okay, factors of 48 చూసాం అనుకోండి. 1 can divide 48, 2 can divide, 3 can divide, 4 can divide, 6 can divide 48, 8 can divide, 12 can divide, 16, 24 and 48. Right? These are divisors of 48 or factors of 48. Right? అందులో ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఈవెన్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఏంటో చూడాలి. ఓకే, 1 అనేది ఆడ్ నెంబర్, 3 అనేది ఆడ్ నెంబర్, మిగిలిన అన్ని ఈవెన్ నేచురల్ నెంబర్స్. రైట్? సో the numbers that are even natural number at the same time divisors of 48 అంటే మనకు వచ్చే నెంబర్స్ ఏంటి? 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. వీటిని సెట్ ఫామ్లో రాయండి. అదే సెట్ డి. 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. రైట్? నౌ లెట్స్ సీ. ఇవన్నిటిని రోస్టర్ ఫామ్లో రాసాం కాబట్టి వీ కెన్ నౌ ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ బి. ఏ యూనియన్ బి అంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఏలోని బిలోని ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ ఒక చోట రాశారు. 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ 2, 3, 5. రైట్? మీరు చూస్తే ఈ 2, 3, 5 అనేది సెకండ్ టైం వచ్చాయి. అందు గురించి ఓన్లీ వన్ టైమే రాస్తాం కదా మనం. సో ఏ యూనియన్ బి హ్యాస్ elements 1, 2, 3, 4, 5. Right? Now let's look at B intersection C. B intersection C is the set of elements that are common to both B and C. B లోని C లోని కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూడండి. 2 ఉందా? లేదు. 3 is a common element. 5 is a common element. B కి C కి. Right? Let's write that. B intersection C has only 2 elements, 3 and 5. Right? Now A minus D చూద్దాం. A minus D is a set of elements x such that x belong to A and does not belong to D. A అనే సెట్ తీసుకోండి, D అనే సెట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు A అనే సెట్లో మాత్రమే ఉండి Dలో ఉండకుండా ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూడాలి. 1 Aలో మాత్రమే ఉంది, Dలో లేదు. 2 Dలో కూడా ఉంది, సో A మైనస్ Dలో ఉండదు. 3 ఏలో మాత్రమే ఉంది. 4 ఏలోని డీలోనే ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ ఇంక్లూడ్. 5 ఏలో మాత్రమే ఉంది. అంటే ఏ మైనస్ డి హ్యాస్ ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్, 1, 3 and 5. రైట్? నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ డి మైనస్ బి. డి మైనస్ బి, ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్ టు డి అండ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బి. అంటే డి అనేదాన్ని తీసుకొని అందులో మాత్రమే ఉండి బిలో ఉండనివి ఏంటో చూడాలి. 2 అనేది 2 చోట్ల ఉంది కాబట్టి వి డోంట్ ఇంక్లూడ్. 3, 4 అనేది ఓన్లీ డీలో ఉంది. 6 ఓన్లీ డీలో ఉంది. 8 ఇవన్నీ ఓన్లీ డీలోనే ఉన్నాయి. రైట్? సో డి మైనస్ బి హ్యాస్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. అండర్స్టూడ్? డి మైనస్ బి అన్నాం అనుకోండి, ఇలా రాసుకున్నాం అనుకుందాం. ఇది డి, ఇది బి. డి మైనస్ బి అంటే ఓన్లీ డికి మాత్రమే సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్, బిలో వెళ్ళకూడదు. 2 అనేది బిలో కూడా ఉంది కాబట్టి, అంటే 2 అనేది ఇక్కడ ఉంది. రైట్? ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్లో ఉంది. అందు గురించి 2ని కన్సిడర్ చేయం. మిగిలినవి ఈ 4, 6, 8 అన్నీ ఇటు పక్క ఉన్నాయి. 4, 6, 8 ఇలా ఇటు పక్క ఉన్నాయి. అండర్స్టూడ్? Problem. A is a set of elements x such that x is a natural number. At the same time, it is less than 6. And B is a set of elements x such that x belong to n and x is greater than 3 and less than 8. Then show that A minus B is not equal to B minus A with the help of Venn diagram. మనకి A అనేదాన్ని, A is a set of elements x such that x is a natural number and less than 6. నేచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 6 అంటే కనుక మనం ఏం రాస్తాం? 1, 2, 3, 4, 5. రైట్? సో వీటిని ఎలిమెంట్స్గా రాస్తే వచ్చే సెట్టే సెట్ ఏ. రైట్? నౌ బి ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ నెంబర్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3 అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 8. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? 4, 5, 6, 7. రైట్? నౌ యూ రిప్రజెంట్ దిస్ యాజ్ ఎ సెట్. That is called set B. Let's take a note of this. Now we want to find what is A minus B.
A minus B అంటే ఏంటి? It is a set of elements X such that X belongs to A and does not belong to B. ఏకి మాత్రమే చెందాలి. ఇప్పుడు ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వండి. ఏ మైనస్ బి కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏ అనే సెట్ని స్టార్ట్ అయ్యి 1 అనేది ఏకి మాత్రమే ఉంది అంటే ఏ మైనస్ బిలో ఉంటుంది. 2 అనేది ఏలో మాత్రమే ఉంది సో ఏ మైనస్ బిలో ఉంటుంది. 3 అనేది సేమ్. 4 అనేది బిలో కూడా ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ కన్సిడర్. 5 అనేది కూడా బిలో ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ కన్సిడర్. సో ఏ మైనస్ బిలో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 1, 2 అండ్ 3. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఏ మైనస్ బిలో 1, 2, 3 అని ఉంటాయి అన్నాం కదా మనం. 1, 2, 3 ఇక్కడ ఉన్నాయి. 4, 5 అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఏ మైనస్ బికి నేను షేడ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఏ మైనస్ బి రైట్. అండ్ 6, 7 అనేవి బిలో ఉంది. నౌ బి మైనస్ ఏ చూద్దాం. బి మైనస్ ఏ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ బిలాంగ్ టు బి అండ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ రైట్. అంటే ఇప్పుడు బి అనే సెట్ని తీసుకోండి. బిలో మాత్రమే ఉండాలి, ఏలో ఉండకూడదు. 4 అనేది రెండిట్లోనే ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ కన్సిడర్. 5ని కూడా కన్సిడర్ చేయం. 6 అనేది బిలో మాత్రమే ఉంది. 7 అనేది బిలో మాత్రమే ఉంది రైట్. సో బి మైనస్ ఏ హ్యాస్ గాట్ ఎలిమెంట్స్ 6, 7. నౌ ఇన్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ యూ సే దట్ దిస్ ఈజ్ 6, 7 అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ పోర్షన్లో 4, 5 ఉన్నాయి అండ్ 1, 2, 3 ఏలో ఉన్నాయి రైట్. నౌ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ దిస్ పార్ట్. ఈ షేడ్ చేసే పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది బి మైనస్ ఏ రైట్. మీరు చూస్తే కనుక ఏ మైనస్ బిలో 1, 2, 3 ఉన్నాయి. బి మైనస్ ఏలో 6, 7 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అండ్ ఇక్కడ చూస్తే షేడెడ్ పోర్షన్ ఈ పార్ట్లో ఉంది, వెరాజ్ ఇందులో షేడెడ్ పోర్షన్ ఈ పార్ట్లో ఉంది. సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ఏ మైనస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ అని చెప్పొచ్చు రైట్. నౌ లెట్స్ ఫైండ్ ద ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ Venn diagram, write the elements of the sets A and B and verify this relationship. మనకి ఇక్కడ ఈ వెన్ డయాగ్రామ్లో చూస్తే సెట్ ఏలో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? సి, ఎఫ్, ఏ, డి అండ్ హెచ్ రైట్. లెట్స్ రైట్ దట్. ఏ సెట్ ఏ హ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ ఏ, సి, ఏ, సి, డి, ఎఫ్ అండ్ హెచ్ రైట్. సెట్ బిలో ఎలిమెంట్స్ చూసామనుకోండి, బిఈజి ఏడిహెచ్ రైట్. నౌ లెట్స్ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. ఏబి, ఏబి, డిఈ, జిహెచ్ రైట్. నౌ వీ హ్యావ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి. ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. So we have written set A and set B in their roster form, right? Now we want to see what is the set A union B, what is the set A intersection B, right? A union B and enti, it is the set containing all the elements of A and B, right? A లోని ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని B లోని ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఒక చోట రాస్తే వచ్చేది A union B, right? అంటే we have to include A, రెండు చోట్ల ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. బి, సి, డి రెండు చోట్ల ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. ఈ, ఎఫ్, జి అండ్ హెచ్ రైట్. సో లెట్స్ రైట్ దాట్ ఏ యూనియన్ బిలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్? ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్. ఏ యూనియన్ బిలో ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఉన్నాయి. రిపీట్ మాత్రమే రాయలేదు, రిపీటెడ్గా రాయకూడదు కాబట్టి రోస్టర్ ఫామ్లో మనం ఒకసారిగా రాస్తే ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్ అని వచ్చాయి రైట్. నెక్స్ట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏంటో చూడండి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇస్ ద సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ కామన్ టు ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బికి కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే, కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏ, డి అండ్ హెచ్ రైట్. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి హ్యాస్ గాట్ ఎలిమెంట్స్ ఏ, డి అండ్ హెచ్. లెట్స్ నోట్ దిస్. Now we want to find what is the number of elements in all these sets, right? So n of A 1, 2, 3, 4, 5. n of A anta 5. So similarly n of B, look at this, 3 plus 3 6. n of A union B 4 plus 4 8, right? A intersection B 3. Now let's take LHS of this relation. n of A union B plus n of A intersection B అంటే 8 plus 3
రైట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. నౌ RHS చూడండి, n of a plus n of b అంటే 6 plus 5, 5 plus 6 that is equal to 11. మీరు చూస్తే LHS is equal to RHS, that is equal to 11, right? For that reason we can say that n of a union b plus n of a intersection b, that is LHS, that is equal to RHS n of a plus n of b. So మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, whatever relation is given here that is verified అని చెప్పొచ్చు with the help of this Venn diagram, right? n of a equal to 5, n of b equal to 6, అది LHS. This is 11 and this is also 11. 11 equal to 11 కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తున్నాం మనం.